Do you want to know more interesting places in Kaohsiung that you won't want to miss? 打狗英语通，带您用英文畅游高雄，成为高雄在地通。dɑmə English Classroom is on air. Welcome to KBS English. Hello, I'm Yumi. Hello, I'm Queenie. 高雄 is a historical city. 高雄是个历史悠久的城市。Not only that, it has always been an important city for its industry since Japanese domination in Taiwan. 同时，高雄从日治时期以来就一直是个工业重镇。However, some of the factories are too old to operate these days. 但是最近有些工厂因为太老旧了而无法运作。Right, because of environmental issues, people think that the machines in those factories may pollute much more than new ones. 由于环境的议题，人们认为那些工厂里的老旧机器比新一代的机器更污染环境。你有注意到吗？最近在高雄有一些老旧工厂都停运了耶。有啊，我发现我家附近的中油炼油厂已经转变成高雄炼油厂环境教育园区了。对啊，我之前有看到新闻报道，中油炼油厂决定停止营运了。营运的英文是 operate, O-P-E-R-A-T-E, O-P-E-R-A-T-E, operate 动词，运转、经营的意思。例如 His company operates throughout Asia. 他的公司在全亚洲营运。Operate 还有操作机器的意思，机器操作员的英文就是 machine operator。而在医学方面 ，operate 有开刀、手术的意思，而名词是 operation, O-P-E-R-A-T-I-O-N, O-P-E-R-A-T-I-O-N, operation。例如 She has to undergo an operation to remove the tumor. 她必须进行手术切除肿瘤。我查资料后发现，因为炼油厂是从日治时期留存到现在的历史建筑了，所以政府将炼油厂转成高雄炼油厂环境教育园区。统治的英文是 dominate, D-O-M-I-N-A-T-E, D-O-M-I-N-A-T-E, dominate 动词，支配、统治的意思。例如Taiwan was dominated by Japan for 50 years long. 台湾被日本统治了50年。炼油厂近几年开始注重土壤及地下水整治、绿色能源开发，而工厂停止营运的另一个原因，是因为人们开始注重环境的议题了。议题的英文是 issue, I-S-S-U-E, I-S-S-U-E, issue 名词。议题、争论的意思。例如 FIFA World Cup was one of the major issues in 2018. 国际世界杯足球赛是2018年其中一项重大的议题。同时，政府也成立环境教育园区，成为了污染整治示范、绿色能源开发、历史保存、自然生态及环境教育的多功能园区。邀请民众一起来体验花园炼油厂的魅力。那么下次我们一起去园区参观吧。打狗英语通节目内容可以在高雄广播电台网站重温收听。打狗英语通，我们下次见。本单元由高雄广播电台、国立高雄科技大学应用英语所合作直播，谢谢收听。 And don't miss out on our next lesson right here at dɑmə English Classroom. We'll see you then.